Dear student, today we discuss Unit 5 Waves and Sound. First of all, introduction of periodic motion or oscillation motion. Now, definition: the motion of any particle or object which repeats at any fixed interval of time is known as periodic or oscillatory motion. એટલે કે આવર્ત ગતિ ચોક્કસ સમયના ગાળામાં બરાબર ફિક્સ ઇન્ટરવલ ઓફ ટાઈમ ઇટ મીન્સ કે ચોક્કસ સમયગાળામાં કોઈ પણ પાર્ટિકલ છે ઓર ઓબ્જેક્ટ એનું મોશન રિપીટ કરે એને પીરિયોડિક મોશન કહેવાય. ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ in our daily life. First one is motion of simple pendulum. Second one, motion of sewing machine needle. Third one, motion of piston in engine cylinder. Fourth one is motion of planet around sun. Now we see some animation of this type of periodic motion example. First one is motion of simple pendulum. You can see here this one is a pendulum. In fixed interval this pendulum repeats its motion. First left, then 0, middle, then in right, upper maximum. In figure you see first one fixed point, in upper side there loose wire, and the end of wire just like a bob એટલે કે ગોળા જેવો પદાર્થ કે જે દોરીના છેડે લટકાવેલ છે અને એને મૂવ એક સાઈડે મૂવ આપો તો એ એની કન્ટિન્યુઅસ ગતિ રિપીટ કરશે એને કહેવાય સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ બોબ. Now second example, sewing machine. You know the sewing machine needle. In figure you saw the motion of needle continuously repeat in fixed time interval. This is called periodic motion. Third one is a piston in cylinder. Here one piston cylinder in upper side stationary cylinder. In stationary cylinder a piston moves up and down continuous interval. It is called periodic motion. Fourth one is a planet around the sun, or now you can see here Mercury and Venus moves around the sun, some fixed time interval. This motion is called periodic motion.
Now these are the fourth example of periodic motion. Now we study simple harmonic motion. In simple harmonic motion, particle moves to a fixed point. First of all, some basic definition of simple harmonic motion. A simple harmonic motion is a motion in which the acceleration of the body is directly proportional to its displacement from a fixed point and is always directed towards the fixed point. તો હવે આપણે સમજીએ by one animation. Now you can see first figure, simple harmonic motion, oscillating spring without damping. In this figure, spring is attached one end with rigid support, it means upper side, and pulled slightly by using mass and move up and down. Start with lower side, that means minus A, then reach plus A, again reach minus A, this is the main example of SHM, means simple harmonic motion. અહીંયા તમે જુઓ કે સ્પ્રિંગ જે છે બરાબર પહેલાં નીચે ખેંચાશે, પછી એ જ સ્પ્રિંગ વજનના કારણે ઉપર જશે અપ, પછી પાછી નીચે આવશે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સના લીધે, અને કન્ટિન્યુઅસ એ સ્પ્રિંગ અપ ડાઉન એની પ્રોસેસ ચાલુ રાખશે, જેને આપણે વાઇબ્રેશન કહીશું. શું કહીશું? વાઇબ્રેશન. અને એ આગળ જશે અને આ અને આગળ ને આગળ બરાબર, જેને પ્રોગ્રેસિવ, ઇટ્સ નાઉ બીકમ અ વેવ્સ. આ જે છે આગળ વેવ્સ પણ આ જ ટાઈપે આગળ વધે. તો બેઝિક ઇક્વેશન ઓફ ધ મોશન ઓફ માસ જે આપણે ચર્ચા થઈએ હવે, attach at the end of spring which is rigidly supported and pulled slightly is the example of SH. Now first equation of SHM is y is equal to a sin omega t. Here y is the displacement of a particle at time t. A, maximum displacement from main position on any one side, either upper side or lower side. It's maximum distance. Omega is the angular velocity of particle. T, it means periodic time. F is equal to frequency. Small t is equal to only time. Now we put the value of omega is equal to 2 pi upon t in equation, and now equation becomes y equals to a sin 2 pi upon t into t. Now we put the value of periodic time in terms of frequency, t is equal to 1 upon f. So now equation becomes y is equal to a sin 2 pi f into t. This is the basic of simple harmonic motion.
Now we study some basic definition related to simple harmonic motion and waves. Some basic definition related. First one is periodic time. Now periodic time, it is the time required to complete one vibration. એટલે કે એક વાઇબ્રેશન કમ્પ્લીટ કરવા માટે જેટલો સમય જોઈએ એને પીરિયોડિક ટાઈમ કહેવાય. એનો યુનિટ છે સેકન્ડ. ઇટ્સ યુનિટ ઇઝ સેકન્ડ. And now equation of periodic time is T equals to 1 upon n. Now second definition, frequency. Frequency, now it is the number of vibration performed by the particle in 1 second. એટલે કે એક સેકન્ડની અંદર જેટલા પણ વાઇબ્રેશન થાય, નંબર ઓફ વાઇબ્રેશન, એક સેકન્ડમાં જેટલા પણ વાઇબ્રેશન થાય એ બધાને બરાબર એના ટોટલને કહેવામાં આવે છે ફ્રીક્વન્સી. તો એનો યુનિટ છે હર્ટ્ઝ. તો યુનિટ ઓફ ફ્રીક્વન્સી ઇઝ હર્ટ્ઝ. નાઉ થર્ડ વન એન્ડ મેઇન ઇઝ કોલ્ડ wavelength. In wavelength, the distance between two consecutive particles in the same phase is called wavelength. નજીક નજીકના જે પાર્ટિકલ હોય બરાબર એ બંને વચ્ચેના ડિસ્ટન્સ એક જ ફેઝમાં આવેલા હોય એને વેવલેન્થ કહેવાય. Wavelength is denoted by lambda. It's a Greek word lambda and symbol you can see now. It's denoted by lambda. Now unit of wavelength is meter. But wavelength of waves is expressed in terms of angstrom. It is the smallest unit of wavelength. It is called angstrom unit. Now conversion of angstrom and meter. So angstrom, 1 angstrom is equal to 10 raised to minus 10 meter and 10 raised to minus 8 centimeter. Many times asked in MCQ, 1 angstrom is equal to how much meter or how much centimeter. So this is the equation and related terms. 1 angstrom is equal to 10 raised to minus 10 meter and 10 raised to minus 8 centimeter. In next topic we discuss two types of wave, transverse waves and longitudinal wave. So wavelength is, so in wavelength for transverse wave, wavelength is the distance between two consecutive crests or troughs. Upper side is called crest and lower side is called trough. Similarly, for longitudinal wave, wavelength is the distance between two consecutive compressions or rarefaction. We can study these two topics in next lecture, transverse wave and longitudinal wave in detail. Now fourth definition is speed of sound wave. The distance traveled by the sound wave in the medium per unit time is called speed of sound wave. જેવી રીતે આપણા વ્હીકલની સ્પીડ હોય બરાબર, બસની સ્પીડ, કારની સ્પીડ, એવી રીતના વેવની પણ સ્પીડ હોય.
તો વેવની પણ સ્પીડ, તો ડિસ્ટન્સ આપણે જેમ ડિસ્ટન્સ કવર કરીએ અને કયા ટાઈમે, કેટલા ટાઈમમાં કેટલું ડિસ્ટન્સ કાપ્યું એને આપણે સ્પીડ કહીએ છીએ. એવી જ રીતના પણ અહીંયા પર ઇન ધ મીડિયમ, મીડિયમ એટલે ઇન વોટર, ઇન સ્કાય, બરાબર, ઇન વેક્યુમ, in air, different types of medium are there. Therefore definition is distance traveled by the sound wave in the medium per unit time is called speed of sound wave. Unit is meter per second. Fifth one, amplitude. Now amplitude is the maximum displacement of the particle from the main position is called amplitude. It is denoted by A and unit of amplitude is meter. એટલે કે આપણે ફિગરમાં જોયું હતું કે મેક્સિમમ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, કે સ્પ્રિંગને જ્યારે તમે નીચે ખેંચીને ઉપર લઈ જાઓ, ઉપર જે મેક્સિમમ ડિસ્ટન્સ કવર કરે અપર સાઈડ એને પણ એ કહેવાય, અને નીચેની સાઈડ ડિસ્ટન્સ કવર કરે એને પણ એમ્પ્લિટ્યુડ જ કહેવાય. Now 6.1 is simple harmonic motion. We already discussed in last slide. Simple harmonic motion is a motion in which the acceleration of the body is directly proportional to its displacement from a fixed point and is always directed towards the fixed point. Now 7th one is phase. What is phase? Now phase, the phase of particle in simple harmonic motion at any instant is the state of motion of the particle at that instant. It means the phase is defined stating displacement and direction of motion at the given instant. એટલે કે કોઈ ચોક્કસ સમયે કેટલું ડિસ્ટન્સ છે અને મોશનની ડિરેક્શન કઈ છે, એ બંને વસ્તુ આપણને ખબર પડશે ફેઝમાં. The particle having equal displacement and the same direction of motion will be the same phase.